So today we're going to study a lesson. Everything happens for a reason. तो आप आज एक स्टोरी करांगे तो कहने ना कि एकदम हो गया ये चीज़ माड़ी होगी कहते कि हर चीज़ पिछे एक गॉड का प्लान होता है ठीक है कि आप जो भी होंगे जो कुछ माड़ा भी होंगे तो पिछे कुछ बहुत चंगा लुकिया होगा राइट सो इधर ही रिलेटेड एक स्टोरी है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन से केयरफुली. People often say everything happens for a reason. Let's understand why. One day in a forest, a young man came to meet a wise saint. He was very sad and crying. The saint asked what happened. The young man said, "Everything I have is gone. Robbers stole everything. I have nothing left, not even a way to go home. How can this be good? It's the worst thing ever. How can you say it's for the better?" The saint replied, "Let me explain you a story." The saint began. Once, a terrible flood hit a small village, washing away. So what happened in the beginning of the story that there was a man. एक बंदा एक संत फकीर मिलते हैं फॉरेस्ट ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਥੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬਰਟਸ ਨੇ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਨਥਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਲ ਓਵਰ ਲਾਈਫ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਸਟੋਰੀ. Everything. A poor farmer's family lost even their little store of grain. The farmer's son said calmly, "It's okay, father. Let it go. Whatever happened for good." The farmer got angry and said, "Why are you saying such foolish things? Everything we have is gone. We don't even have food or shelter." He shouted at his son, "Go away. Leave him alone." The boy left in tears. But as evening came and the boy hadn't returned, the farmer felt regret. Suddenly a rescue boat came and saved them. A villager said, "You scolded that boy for no reason. He was right. We got saved after all." But the farmer said, "How is this good? We still have no home, no food. What will we do now?" His wife ਸੋ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬॉय ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. said, "You may not have money, but don't lose hope. We'll manage somehow. I'll start working in nearby houses to earn living. That will help us survive." The next day, the farmer went to the city to find work. He looked everywhere but didn't get any work. He was worried. How would he take care of his family? They had no real house, just a small hut made from straw. One day, the farmer looked at his poor crops and felt even more hopeless. He said, "My son left home too. I've lost everything. And people still say, whatever happens is for the best. How can this be good?" His wife consoled him. "Don't worry so much. Try again. Things will get better." The farmer agreed and went to search for work again. But again, he found nothing. On the way back, he met a saint. The saint asked him what was wrong. The farmer explained how the flood took everything, his house, food, and how life had become very hard. The saint said,
Exactly. That's why I'm saying what happened was good. The farmer got angry. How can you say that? I'm suffering. I have nothing. Even my son left me. The saint calmly said, the answer to all your questions will come with time. Don't worry. That night, after the saint had spoken, the farmer sat quietly, thinking deeply about the words. He wondered if it could really be true, that everything happens for a good reason. Later, the farmer got a job at a rich merchant's house. The merchant was kind and paid well. He even offered the farmer a house nearby to live in. One night, someone knocked at the farmer's door. When he opened it, he was shocked. It was his son. The son said, you moved and didn't even tell me. I searched and found you here. I left that day and went to the city to find work. I got a small job first, and then I saved enough to start a little tea stall. Slowly, I built a better life. The farmer was overjoyed. As his son spoke, he realized that even when everything seems wrong, life has a bigger plan, one that only time can reveal. The young man who was listening to this story said, okay, but in my case, everything was stolen. What good is in that? The saint smiled and said, actually, I found something in the forest. Here, take this. It was a glowing stone. The young man realized it was a philosopher's stone, a magical stone that turns iron into gold. He said, if my stuff hadn't been stolen, I wouldn't have come to the forest. I wouldn't have met you, and I wouldn't have found this stone. So this was the story. As we see that the title, everything happens for a reason, right? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬॉय ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰੌਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੌਪ ਉਹਦੇ ਘਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨਾ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬਾੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੁੱਟ ਖੋ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੇ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਟੋਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇ ਕਾਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਗੋਡ ਦੇ ਪਲਾਨਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਸਟ ਡੂ ਯੋਰ ਵਰਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਨਸਰ ਮੀ ਫॉर दैट, ਓਕੇ।